So, with your permission, please. Respected members of the audience, honorable delegates, scholars, experts, ladies and gentlemen, on behalf of Islamabad Policy Research Institute, I welcome you all to this distinguished lecture series on Iran Pakistan relations in the new era. I would request the audience members to please switch their cell phones on silent. We will begin with the recitation of few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. We will start with the welcome remarks by President IPRI, Ambassador Dr. Raza Muhammad. Ambassador Dr. Raza Muhammad had an illustrious career in the Pakistan Army. He served as an additional secretary in the Ministry of Defense Production. He has represented Pakistan as an ambassador to Mauritius, Madagascar, and Seychelles. He has also served as an advisor to the President National Defense University. I would request Dr. Ambassador Raza to please give his welcome remarks. Thank you. With your permission, Excellency. Ladies and gentlemen, His Excellency, Ambassador of Iran to Pakistan, Dr. Amiri Moghaddam, the diplomats from the Iranian embassies, and excellencies from the other embassies of the world stationed here in Islamabad, scholars, experts, girls and boys, and media people, Assalamu alaikum. It's a great honor for me to welcome you all here this morning. And we are very grateful to the Excellency, the Ambassador of Iran, for accepting our invitation. And you will be happy to know that this is his first public appearance in Pakistan. So we are lucky to host him here today. And with this, I don't know how many of you know it, that Iran was the first country to recognize Pakistan after independence and establish relationships with Pakistan. So from that standpoint, also, Iran becomes a great friend, which recognizes us, first of all, in the whole world. It's a great honor to welcome you. Pakistan and Iran have long-standing relations, not only from 1947, but much beyond because of our religion, cultural, and neighborhood affinity. We have relationship from government to government, people in business to business, and from people to people. And there are so many people from Pakistan who visit Iran every year, perhaps in millions, to visit the holy places. When it comes to the closer cooperation, Pakistan went through trials right from its inception. In 1948, we had war in Kashmir, then 1965 war and 1975 war with India. Iran was always there to support Pakistan as a very, very close friend. And those of you who do not know, in 1965, many of the Pakistani Air Force aircraft recovered in Iran. I mean, when they were fighting, they needed to land, they needed to be protected, they were landed in Iran. And there were few aircrafts, if I remember correctly, came back to Pakistan after the end of the war because they were safe there. In recent past, after the revolution in Iran, Pakistan and Iran relation improved in multiple ways.
and especially people-to-people relationship. Pakistan and Iran have been cooperating in various fields, most importantly in countering the drug trafficking and also in countering the terrorism. And I remember that Pakistan handed over a very, very renowned terrorist who was operating um, from Pakistan-Balochistan border, Abdul Malik Reiki. He was captured and handed over to Iranian authorities in early this century. Many Pakistanis who live in Balochistan, their livelihood is related to or is connected with Iran. Lots of eatables, so many things which are important to live come from come from Iran, sorry. Electricity, water, food, petrol, and so many other things which are coming to Pakistan from Iran. This in last week, I think 8th August, Pakistan and Iran decided that their bilateral trade should be increased to $5 billion each year. So hopefully it will increase. And lastly, I want to flag another point that since China and Iran signed an agreement of cooperation between them, which will spread over 25 years, and it amounts to about 400 to 450 billion dollars and encompasses all the fields. Pakistan Iran cooperation through Belt and Road Initiative and through CPEC and with common friendship of China is going to improve further. Another point which is very important is the situation of Afghanistan. Situation in Afghanistan concerns Pakistan. Situation in Afghanistan concerns Iran and other neighbors of Afghanistan. We are closely cooperating with each other, and hopefully we should be able to resolve the issues with Afghanistan. With these few words, I hand you all over to His Excellency for his candid views and remarks. Thank you so much for being here, sir. We will now move to the address by our honorable chief guest, His Excellency Dr. Raza Amiri Mogaddam. Dr. Raza Amiri Mogaddam is currently serving as an ambassador of Iran to Pakistan. He has previously served as Foreign Affairs Deputy to the Secretary of the National Security Council of Iran. He also holds a PhD in International Relations from NDU Iran. Sir, the stage is yours to present your audience. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیکم و رحمت الله. Media mics are here, sir. Actually, Excellency, the media people do not want to listen on your address. They want to hear more and recently. You can come closer to interpret. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیکم و رحمت الله. ابتداعاً از رئیس و اعضای مؤسسه اپری به خصوص سفیر رضا محمد برای هماهنگی و ترتیب این جلسه تشکر و قدردانی می‌کنم. First of all, I would like to thank and appreciate the President and members of Islamabad Policy Research Institute, particularly to His Excellency Ambassador Dr. Reza Muhammad for coordinating and arranging this meeting. خوشحالم که امروز در این جمع فرهیخته و دانشپژوه حضور دارم. It's matter of pleasure for me that I am present in august audience and research scholars.
لازم می‌دانم یک بار دیگه روز استقلال کشور دوست و برادر پاکستان را به خدمت همه شما تبریک عرض کنم. I would like to congratulate to the brother and neighborly country of Pakistan on its Independence Day once again. بسیاری از شما پیام من رو که منتشر شده دیدید. باز لازم درستم در این جمع فریخته باز تبریک عرض کنیم. I think you must have seen my details message on the Independence Day of Pakistan. عنوانی که برای این جلسه معین کردید به نظر من عنوان بسیار خوبی است. روابط ایران و پاکستان در چارچوب تغییرات جدید محیط منطقه‌ای و بین المللی. The subject which has been selected for my speech today, it as important and significant subject, and it's about the developments in the region and bilateral relation between the two countries in light of the developments. واقعیت اینه که جهان در حال تغییر است. It's a fact. The world is changing at the moment. سیاست نظام تک قطبی به پایان خودش نزدیک شده است. The unipolar world is ending. قدرت‌های نوظهوری پا به عرصه وجود گذاشتند. And new powers are emerging. تغییر شیفت از غرب به شرق در حال نمایان شدن است. And there is a shift of power from east to from west to east. نتیجه کلی که میتوانیم بگیریم این است که غرب رو افول و شرق رو به ظهور و بروز است. And we can say that the western power is devolving and there is emergence of power in the east. پس نظم آینده جهان نظم تک قطبی نیست بلکه قدرت‌های موازی با هم به رقابت و تعامل خواهند پرداخت. The future world is not unipolar and there will be multiple powers in the future world. شانگهای بریت اینها قدرت‌هایی هستند که روز به روز دارن بروز پیدا میکنن. SCO and BRICS are some of the powerhouses which are emerging in the new world. در جهان آینده برخلاف گذشته که فقط قدرت نظامی تعیین کننده بود، اقتصاد، تکنولوژی، فرهنگ، نوآوری اینا عوامل تعیین کننده قدرت در آینده جهان هستند. In the future world, contrary to the myth that there was the mental dominance, the new phenomena, the economic power, the cultural power, and the technology power will also contribute in the new power boom. اپیدمی های فراگیر مثل کرونا که چند سال تقریبا دنیا رو متوقف کرد ممکنه در آینده در اثر رشد آسیب به محیط زیست و افزایش گازهای گلخانه‌ای ممکن بروز پیدا بکنه و جهان رو در بحت و حیرت فرو ببره. The various pandemic diseases like coronavirus, which has stopped the progress of the world, we think that in the future world, the climate change and the other phenomena will also be dominated in the world level. آیا این تغییر جدید و با این پارادایم شیفت آیا رقابت و جنگ بر سر منافع پایان خواهد یافت؟ Whether this paradigm shift will end the power game? بنده معتقدم که جنگ از شکلی به شکل دیگر در آمده است. I believe this war has changed its shape. رقابت بر سر منافع همواره وجود خواهد داشت. Competition on the interest will continue. در عصر جدید هر که قوی تر باشه از منافع بیشتری بهره مند خواهد شد. In the new era, the mightier will prevail. همکاری های بین المللی و منطقه‌ای بیش از گذشته میتواند ایفاگر نقش باشد. The regional cooperation
significant effect on the world, future world. همین جهت میبینیم که شانگهای، بریکس و قدرت های نوظهور اینجوری داره روز به روز داره خودشون نمایان میکنه. That's why we're seeing the power of the forums like SCO, BRICS, and other regional forums in world politics. جبهه مقابل هم آکوس، کواد 1، کواد 2، کواد 3 اینا جبهه بندی است که دارن رو به روی هم سفارایی میکنه. And contrary to that, there are some other organizations like two and other organizations. رغم همه تبلیغاتی که انرژی های فسیلی پایان دورهشون فرا رسیده است، ارزیابی بنده این است که در سالهای آینده قیمت نفت و فراورده های نفتی افزایش پیدا خواهد کرد. But despite the propaganda that the era of the fossil fuel has come to end, forecast that the oil prices will increase in the future. در چنین شرایطی دو کشور جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران دارن تلاش میکنند که نقش خودشون رو در آینده تعریف کنند. In these circumstances, Islamic Republic of Pakistan and Islamic Republic of Iran trying to play their role. ما دو کشور زمینه‌های فراوانی برای هم‌افزایی داریم که در آینده جهان و در عصر جدید بتونیم ایفاگر نقش مهمی در این منطقه باشیم. There are a lot of areas where we can cooperate in future and in the world. در بخش بعدی صحبتم بهش اشاره خواهم کرد. In later on section, I will mention these areas. من با این رویکرد و با این نگاه مأموریت یافتم از جانب کشورم به عنوان سفیر در کشور شما حضور پیدا کنم. Dear audience, I have accepted my assignment in these circumstances and situation. من با مطالعه و با آگاهی این مأموریت رو پذیرفتم. After the study and my assignment, I have accepted it. شما اطلاع دارید که دولت جمهوری اسلامی به ویژه دوره ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی سیاست توسعه روابط با همه همسایگان رو در دستور کار و اولویت اول خودش قرار داده است. As you are aware, the government of Islamic Republic of Iran, particularly during His Excellency Mr. Raisi's tenure, they have given the priority to have close cooperation and working with the neighboring countries. توسعه روابط با همه همسایگان جز برنامه‌های دولت ماست. The promotion of relations with all the neighboring countries is on the agenda of our government. ما پاکستان از همسایگان برای ما ویژگی‌های متمایزی با سایر کشورها داره. But Pakistan has a special place as a neighboring country for us. این تمایزها باعث شد هم مسئولین بنده رو موظف کنن به این مأموریت و هم خودم آگاهانه انتخاب کنم همچون مأموریتی را. And due to this characteristic, my officials has also given me the task, and also I have accepted these targets. اونچه که آقای سفیر و رئیس مؤسسه اپری فرمودن بخشی از صحبت‌هایی بود که من می‌خواستم بگم. And the same has been mentioned by His Excellency Mr. Ambassador, the President of IPRI. ما به زبان شیرین فارسی یه شعر داریم میگی جانا که از دل من سخن میگویی. اون چیزی که من می‌خواستم ایشون گفت. This is a Persian verse that what I wanted to say, it has been said by my honorable colleague. ما دو کشور هستیم که روی هم حدود بیش از 300 میلیون جمعیت داریم. We two countries have more than 300 million of population. این دو کشور در طول تاریخ هیچگاه اختلاف ارضی و مرزی با هم نداشتیم. Throughout the history, there has been no territorial dispute or other difference between the two countries. کشور از تاریخ و تمدن و فرهنگ مشترکی برخوردار هستیم. Two countries enjoy the common history, civilization, and culture. من میتوانم بگویم ما یک جانیم در دو روح، دو بدن. We can say that we are in two bodies.
و این دو بدن هر چه باید به هم نزدیک بشن تا این روح بیشتر با هم امتزاج پیدا کند. So there is a need that these two bodies should be close to each other. من بر این اساس دو تا مأموریت ویژه برای خودم قرار دادم. That's why I have defined two assignments for me. ما هیچ نیازی نداریم روی مسائل فرهنگی کار کنیم. As there is no need to work on the cultural area. ایشون فرمود سالانه هزاران نفر، ده‌ها هزار نفر بین دو کشور در تردد هستند. As the Excellency Ambassador has mentioned, with the bilateral visits in the millions by the two countries. اگر تحصیل کنیم خوبه، اگر تحصیل نکنیم مردم کار خودشونو میکنن، نیازی به حمایت دولت ها خیلی ندارن. If we work on that, that's good, but there is no need of work by the governments on that subject. ما در صحنه بین المللی هنوز پشتیبان هم بودیم و خواهیم بود. On the international forums, we will always supported to each other. دو کشور در حال توسعه هستیم. We are two developing countries. دارای جوانان بسیار فرهیخته هستیم که میتوانند آینده خوبی برای دو کشور رقم بزنند. We have the educated youth that can be a good asset for the future of the two countries. ما دو چالش کوچک داریم. We have two small challenges. من مأموریتم رفع این دو تا چالش است در دوره‌ای که در پاکستان در خدمت شما هستم. I have defined my assignment to reach these challenges. ما با همه اون مشترکات و پا به پای اون مشترکات روابط تجاری و اقتصادیمون رشد نکرده است. Despite our commonalities, our economic and trade relations has not developed. من تلاش خواهم کرد این موضوع رو به جایگاه شایسته خودش برسانم. I will strive to give this subject its appropriate price. البته به کمک همه شما اندیشمندان نیازمندم. And we need the assistance of all the intellectuals and thinkers. موضوع بعدی بعضی ناامنی‌های ناخواسته دو کشور است که توسط بازیگران فرامنطقه‌ای در کشور در بین ما ایجاد شده است. And next subject is developments which has been undertaken by the trans-regional players. تروریسم پدیده شومی است. Terrorism is one of the phenomena, برای همه دنیا خطرناک است. and it is dangerous for all the world. ما دو کشور انشالله تصمیم داریم که با این پدیده شوم به صورت ریشه‌ای و اساسی همکاری داشته باشیم. And we have the strong resolve, and the two countries want to address this phenomenon. اونهایی که تروریست رو در منطقه ما به وجود آوردن دو هدف اساسی داشتند. Those who have created terrorism in our region, they are pursuing two targets. یکی منطقه رو ناامن کنند و کشورها رو به خودشون نیازمند کنند. First of all, they want to create insecurity in our region, and they want dependence on them. هدف بعدی اونها این بود با برچسب زدن اسلام به این گروه‌های تروریستی اسلام رو بدنام کنند در جهان. And their second target was that they want to defend Islam with terrorism, and they want to attack terrorism with Islam. به لطف پروردگار ما از این مرحله داریم عبور میکنیم. By the grace of Allah Almighty, we are passing through this challenge. اونها هدف شومی داشتن که منطقه ما را و جهان اسلام رو به جنگ مسلمان و مسلمان بکشانند. از این مرحله داریم عبور میکنیم. And they were targeting their bad target and in this subject. طبعا نقش علمای روشنفکر دینی و روشنفکران سیاسی در این مسئله خیلی مؤثر بود. And the role of the religious scholars and the intellectuals was very important in this area. الان که مایوس شدن از اون جنگی که اونها طراحی کرده بودن، روی آوردن به اهانت به مقدسات جهان اسلام. When they have lost their hopes, now they are desecrating our religious secrets. اهانت به قرآن کریم عمل بسیار زشتی بود.
Desecration of Holy Quran was one of these steps. و متاسفانه ادامه دارد Unfortunately, it's continuing. و جهان اسلام هم واکنش خوبی به این پدیده نشان داد. There has been a good reaction from the Islamic world in this regard. من در دیدار با بعضی از سفرهای کشورهای غربی سوال میکنم شما چگونه به خودتون اجازه میدید به 2 میلیارد مسلمان اهانت کنید؟ During my meetings with the Western countries ambassador, I have asked them how they allow that some people that they insult to the feelings of 2 billion people. و ما لازم میدانیم که جهان اسلام باید واکنش خیلی شدیدی به این مسئله نشون بده There is a need for a strong reaction from the Islamic world. و به طور طبیعی و الحمدلله دو کشور واکنش خیلی خوبی به این موضوع ما نشون دادیم. Naturally, there was a very good reaction from both the countries. من تشکر میکنم از دولت و ملت پاکستان نسبت به واکنش خیلی قوی که نسبت به این موضوع از خودشون نشون داده. I would like to extend my gratitude and appreciation to the government of Pakistan for their worthy reaction on that subject. من بیش از 2 ماهه که در کشور شما هستم. Since 2 months I am here in your country. با همه وجودم از مسئولین و دولت مردان چه در پارلمان چه در دولت چه در بخشای امنیتی جز لطف و مهربانی و کمک چیزی ندیدم. And I have witnessed the kindness of the officials and the parliamentarians and state officials of your country. و وسیع‌تر از اونها مهربانی و لطف مردم پاکستان را نسبت به خودم شاهد بودم. در کوچه، در خیابان، در مغازه، در جلسات، در هر جای رفتم با لطف و مهربانی مردم مواجه بودم. Moreover, everywhere I went, I have witnessed the kindness of the people of Pakistan in the streets, in the shops, in the meetings, and wherever I have went. میتوانم بگویم که مهمترین مردم روی زمین مردم پاکستان است. I can say that the people of Pakistan are the most kind people in the world, این مردم خیلی دوست داشتنی هستند. and they are the loving people. آدم در همون ارتباط اولیه کاملا با همه وجودش با اونها ارتباط برقرار میکنه. One who has the interaction with the people of Pakistan would like to have this interaction. تو این مدت به لطف پروردگار در روابط دو جانبه تحولات بسیار مثبتی روی داده است. And by the grace of Almighty Allah, there has been very good developments in the bilateral relationship between the two countries. در روزایی که دیگه من داشتم به پاکستان می آمدم، رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در جدار مرز یک همکاری بازارچه‌ای رو افتتاح کردن که نشون دادن اراده رهبران دو کشور به توسعه روابط در همه زمینه هاست. When I was preparing to come here in Pakistan, the President of Iran and the Honorable Prime Minister of Pakistan visited border areas for the inauguration of a border market, and it shows that the two countries has a strong resolve to boost their trade and economic relationship. اجازه میخوام راجع به همکاری‌های مرزی همینجا توضیحی بدم. I would like to explain the border cooperation here. ما در 75 سال پیشی که با هم بعد از استقلال پاکستان که ما اولین کشوری بودیم استقلال کشور رو به رسمیت شناختیم، البته بعد از تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاکستان اولین کشوری بود که نظام ما را به رسمیت شناخت و تبریک گفت. ما در مرز بیش نزدیک 1000 کیلومتریمون فقط یک گذرگاه کفتان میرجاوی داشتیم. Since the 75 years back, since the independence of Pakistan, as we were the first who recognized Pakistan as independent country, and Pakistan was also the first country recognized the revolutionary system of the revolution in Iran, and they extended their facilitations. The border crossing point between the two countries, there was only one single crossing border point since 75 years in between the two countries. و در سمت ایران یه بازارچه خیلی کوچیکی وجود داشت. And there was a small market on the Iranian side at that crossing point. اما امروز ما افتخار داریم که بگیم 6 تا بازارچه مرزی رو یا افتتاح کردیم یا جانمایی کردیم. Today we can proudly say that we are going to inaugurate
to operate the 6 border markets on the joint border. چندین گذرگاه عبور مسافر طراحی کردیم. And we are planning some passenger crossing points. چندین گذرگاه تجاری باز کردیم. And we have opened up a number of border crossing points for the goods. و انشاءالله چندین گذرگاه ترانزیتی و تجاری در و مناطق آزاد در جدار مرز دو کشور افتتاح خواهیم کرد. And inshallah, we will inaugurate a number of border crossing points for the transit and the traffic purpose. ما دو کشور تصمیم گرفته ایم که مرزها رو از مرزهای امنیتی تبدیل به مرزهای تجاری و اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل کنیم. There is a resolve by the two countries that we will convert the security borders into the trade borders and economic borders. در همین دوره وزرای خارجه دو کشور به پایتخت‌های دو کشور سفر داشتند. During this there has been the bilateral visits by the foreign ministers of the two countries to capitals of the two countries. همراه وزیر خارجه ما هیئت وسیع اقتصادی حضور داشتند که توافقات خیلی خوبی با دولت پاکستان امضا کردیم. A big economic delegation accompanied the honorable foreign minister of Iran during their visit to Pakistan, and they reached to very good agreements during the visit. کمیته مشورتی سیاسی قائم مقام‌های وزارت کشور رو 13مینش رو چند وقت پیش در تهران برگزار کردیم. There has been the 13th session of the political consultations by the foreign secretaries of the two countries. در 10مین کنفرانس کمیسیون همکاری‌های امنیتی رو در اسلام آباد طی 2 ماه گذشته برگزار کردیم. We have also convened the 10th session of the Joint Security Committee of the two countries in Islamabad. کمیسیون کنسولی رو در تهران با حضور قائم مقام‌های وزارت کشور پاکستان و معاون کنسولی وزارت خارجه در تهران برگزار کردیم. There has been the joint council meeting of the two countries by representing the Secretary Interior from Pakistan and the Consular Affairs Deputy of the Ministry of Foreign Affairs from Iran. سفر بسیار موفق ژنرال آسم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان به تهران رو داشتیم. There has been a successful visit by the Honorable Chief of Army Staff of Pakistan, General Asim Munir, to Tehran. رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی سفرشون رو متبادل بین دو کشور داشتیم در همین مدت. Head of the intelligence of the two countries has also paid a bilateral visit to each other. در صحنه‌های بین‌المللی همکاری‌های فراوانی داشتیم. On the international forums, we have very good cooperation. در اجلاس گردشگری D8 که در شهر زیبای ماری برگزار شد، تنها کشوری که در سطح وزیر شرکت کرد جمهوری اسلامی ایران بود. In the D8 tourism conference, which was held in the beautiful city of Murray, the only country which has a representation on the minister level, that was Iran. و دو کشور همینجا باز اضافه کنم دو کشور دارای ظرفیت‌های بسیار فراوان توریستی هستند. I would like to mention here there is a very good potential in the tourism sector between the two countries. من بسیاری از کشورهای اروپایی رو دیدم. I have visited some European countries, انصافاً پاکستان از بسیار از کشورهای اروپایی زیباتر می‌بینم. and I think that Pakistan is more beautiful than many of the European countries. و در تهران ایران هم کشور بسیار زیبایی است. And likewise, Iran is also a beautiful country. ما ارائه کرده ایم در کنار توریسم زیارتی توریسم گردشگری را هم افزایش بدیم انشاءالله. We have decided that we will promote along with the tourism, tourism also. همکاری‌های بین‌المللی ما هم عرض کردم فقط و مثل گذشته و بیش از گذشته انشاءالله در آینده استمرار خواهد یافت. And our bilateral cooperation will continue. اگر اجازه بدید من چند نکته هم راجع به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی خدمت شما عرض کنم.
Dear audience, with your permission, I would like to mention some achievements of the Islamic Republic of Iran. ما 40 و چند سال پیش برخلاف تصور همه دنیا انقلابی رو بر اساس اسلام برپا کردیم در ایران. There has been a revolution on the base of Islam since 40 years back in Iran. ما افتخار داریم که همه مسئولینمون رو با انتخابات آزاد مردمی بر سر کار میاریم. We can proudly say that all of our officials are elected by the people in free elections. ما افتخار داریم که دولت‌های ما، پارلمان‌های ما به صورت مسالمت‌آمیز پس از پایان دوره‌شون قدرت رو به منتخب بعدی تحویل میدن. It's also a matter of honor for us that after the elections of the new people, the power is handed over in a peaceful manner to the elected persons. ما افتخار داریم که هر سال یک انتخابات داریم، یا انتخابات مجلس شورای اسلامی، یا انتخابات شورای شهر، یا انتخابات مجلس خبرگان. هر سال یه انتخابات داشتیم. It's also a matter of proudness and pride for us that on every year we have general elections, parliamentary elections, or the presidential elections, or the election of some representative body in Iran. ما افتخار داریم که بزرگترین نظام مردم سالاری دینی رو در کشورمون برقرار کردیم. It's also an honor for us that we have established the biggest religious system which is governed by the people. از همون فردای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ما با دشمنی جبهه وسیع مواجه بودیم. We were facing since the revolution the unity of the Western Front. گاهی ما رو جوسازی میکردن که جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشرفتی نمیتونه داشته باشه. Sometimes there has been propaganda against us that we have made no progress in any of areas. به ما اتهام میزنن که داره سلاح هسته‌ای میسازیم. Sometimes they blame us that we are manufacturing atomic weapons. کشوری توانایی علمی نداره چگونه سلاح هسته‌ای میسازه؟ When our country do not has the scientific capacity, how they can manufacture or make atomic weapon. البته همه شما میدونید که استراتژی دفاعی ما به هیچ وجه سلاح هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی در آن وجود نداره. As you fully aware that our defense strategy does not base on the atomic energies or the mass destruction weapons. امنیتمون و دفاعمون مردم پایه است. Our security and defense based on the people. البته در انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم. Although we have made a significant progress in the peaceful atomic technology. ما از این دانش داریم فرآیندهای گوناگون علمی تولید می‌کنیم. And we're developing the various products through this knowledge. بسیاری از بیماری‌های لاعلاج به وسیله تولیدات این دانش داره مداوا میشن. We are also diagnosing through this technology the various diseases and also making the treatment through these knowledge-based developments. گاهی ما رو متهم میکنن که با سلاح‌های ایران دارن یک کشور علیه کشور دیگر می‌جنگن که او کشور یکی از ابرقدرت‌های دنیاست. Sometimes they blame us that we are providing the weapons to a superpower and the superpower is fighting with our weapons. این موقع انقلاب کردیم بیشتر پزشکای ما از هندوستان و از پاکستان در ایران طبابت میکردند. Before the revolution and at that time we have the Pakistani and the Indian doctors in our country. امروز افتخار داریم که از لحاظ پزشکی اونقدر به خودکفایی رسیدیم که در جای جای دهان پزشکای ایرانی دارن طبابت میکنند. And at the moment, we can proudly say that we are self-sufficient in this area, and Iranian doctors are serving all over the world. در همه رشته‌های کشاورزی، فناوری، نانو و بعضی از رشته‌ها ما جزو 10 کشور اول دنیا هستیم. We have also made the significant progress in some areas in the
nanotechnology, we are prominent in the world, and in the other technology, we have also a prominent place. در جریان اپیدمی کرونا غیر از چین و روسیه یک کمی به ما واکسن فروختن، کشورهای دیگه به ما واکسن نفروختن. ما در کمتر از 5 ماه به تولید کننده و صادر کننده واکسن تبدیل شدیم. During the corona pandemic, we were not receiving any vaccinations except a small portion from Russia or China, and within 6 months, we were able to produce our own vaccine. ما سیاست خارجی کشورمون رو بر 3 پایه عزت، حکمت و مصلحت برقرار کردیم. We have established our foreign policy on the basis and pillars of honor, prudence, and wisdom. ما معتقدیم که مقاومت در مقابل زیادخواهان بیش از سازش برای ما دستاورد داشته است. We believe that the resistance is fruitful against the hegemonic powers. ضمن اینه که ما با همه سازمان‌های منطقه‌ای همکاری داشتیم، ولی نه استکبار جهانی رو ما نفی خواهیم کرد و نفی کردیم. Although we have a close cooperation with all the regional and international organizations, ما مقاومت را در بعد سیاسی، اقتصادی و دفاعی در کشورمان به مرحله اجرا رسانده ایم. we have implemented the resistance in the political area, in the defense area, and in economic area. ما موقع تحمیلی عراق علیه ما تحمیل شد، ما کلاشینکوف رو از کشورهای چین و کشورهای اروپایی می‌خریدیم. When the Iraq war was imposed on us, we were purchasing the Kalashnikov. امروز شما میشنوید که هر روز از موشک‌های ایران لب می‌زنند. You might listen the news about the Iranian missiles, and there's a lot of talk about the Iranian missiles. ما برای دفاع خودمون در مقابل هر گونه تجاوز همه گونه امکانات فراهم کردیم. We have prepared all the facilities for our defense and fight against any aggression. ما نیاز به واردات هیچ سلاحی نداریم. We do not have the need to import any type of weapons. همه سلاح‌های ما دفاعی است، نه تهاجمی. The nature of all the weapons is defensive, not the. آمادگی فروش سلاح به کشورهایی که نیاز داشته باشن هم داریم. We have the readiness to sell the weapons. They have the readiness to purchase it. ما کشوری هستیم که در زمینه مبارزه با مواد مخدر پیشروترین کشور بودیم. We were at the forefront of the world in fighting against narcotics. آمار ما در سال 2022 700 تن مواد مخدر خطرناک کشف کردیم. According to the data which has been presented by UNODC, we have recovered more than 700 tons of the narcotics during 2023. اولین کشف کننده در جهان بودیم. And we were on the top of the narcotics recoveries and seizures. ما تعداد بسیار زیادی شهید در همین راه تقدیم مردم جهان کردیم. We have also given the sacrifices, and there has been the martyrs in that way. یکی از کشورهایی هستیم که قربانی تروریسم هستیم. We are of some of the countries who are the victim of terrorism. همون دهه اول انقلاب اسلامی تروریست در کشور ما رو غربی‌ها راه انداختن. ما در همون سالهای اول 17,000 شهید تقدیم کردیم. During the earlier years of the revolution, a terrorist war was imposed on us, and we have given more than 17,000 of the lives in that way. رئیس جمهور ما، نخست وزیر ما، رئیس قوه قضاییه ما، بسیاری از پارلمانتاریست‌های ما در این حادثه‌های تروریستی جان خودشون از دست دادن. We have lost our president, our prime minister, and other judiciary in the terrorism. و شرم‌آور است که اون تروریست امروز در غرب تحت حمایت کشورهای غربی داره زندگی میکنه. And it's shameful that all these terrorists are living under the shadow of the Western countries in the West. ما همین الان سالانه حداقل 50 میلیارد صادرات داریم، 50 میلیارد واردات داریم. Dear audience, annually we have 50 billion of exports and the same amount of imports. پول اینو داریم جابجا میکنیم. And we are have the financial transactions
for these products. اولویت اولمون خونسا کردن تحریم هست. It's our first priority that we want to get rid of the sanctions. ما در این زمینه دانش بسیار فراوانی آموختیم که هر کشوری است که بخواد در مقابل تحریم مقاومت کنه. And we have learned a lot, and we are ready to share our experiences with other countries, those are interested. علیرغم برنامه ریزیمون برای مقابله و کم اثر کردن تحریم ما هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکردیم. Despite our planning to fight against the sanctions and to get rid of them, we left the negotiations table. در سال 2015 به یک توافق رسیدیم We reached an agreement in 2015, که موضوع به برجام شد. and it's called JCPOA. اما یک آدم غیر نامتعادل در آمریکا سر کار آمد و از اون توافق خارج شد. But an imbalanced person came into power in United States, and they withdrew from that. ما هنوز اون توافق هستیم. So far, we are the member of this agreement. رئیس جمهور بعدی آمریکا سر کار آمد گفت من برمیگردم ولی هنوز به رسمیت نگشته. And subsequent president came into power, and he announced that he will join the agreement. برخلاف گفتمان در عمل همون رفتاری داشته که رئیس جمهور گذشته آمریکا داشته. Despite their claims, in fact, he is acting upon to his predecessor. ما در کنار همه این اقدامات در زمینه فناوری هم رشد خیلی زیادی داشتیم. Despite all these constraints, we have very good developments in the scientific and development areas. سطح سواد در زنان ما به بیش از 90% رسیده است. Literacy rate in the women, female literacy rate in our country is more than 90%. بیش از 60% ظرفیت امروز دانشگاه‌های ما رو دختران در اختیار دارند. And the more than 60% of the students are the female students in our و country. مشارکت زنان ما در همه بخش‌های کشور علمی، صنعتی، اقتصادی قابل توجه هست. And there is a significant participation of women in all the areas, including the scientific, industrial, and economic area. ما تلاش داریم انشالله روابطمون رو در همه زمینه‌ها با همه کشورهای دوست توسعه بدیم. We are striving to promote our relationship with all the friendly countries. من و همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی ایران افتخار داریم تا هر جا خدمتی در راستای منافع دو کشور بود رو به اجرا بذاریم. Me and my colleagues has the honor that we are ready to provide any services to promote the relationship with the countries. روابط تجاری دو کشور ما رسما بیش از 2 میلیارده. Our official trade volume is more than $2 billion. اما غیر رسمی بیش از این است. حداقل بیش از 2 برابر این عدده. But the informal trade is much more than, and probably it's double to that figure. برای راحتی مردم عزیز پاکستان مرزهامون رو برای صدور انرژی چه نفت چه بنزین باز گذاشتیم. To facilitate the people of Pakistan, we have opened up our borders for LPG and other energy products or the oil products. در آخرین توافق وزرای خارجه دو کشور ما سقف 5 میلیارد دلار رو برای توسعه روابط تعیین کردیم که به نظر من بسیار بسیار قابل دسترسه و خیلی بزرگی نیست. A target of $5 billion of the bilateral trade has been set during the visit of the during the meeting of the two foreign ministers. من تشکر میکنم از اندیشکده وزین اپری که این جلسه رو برگزار کرد. I would like to extend my gratitude to the worthy Institute of IPRI for hosting this event. همه اونچه که جناب سفیر فرموده بنده عرض کردم نیازمنده که در این مؤسسات اندیشکده‌ای پشتوانه علمیش تولید بشه.
Whatever I have mentioned here, and Honorable the President of IPRI has mentioned, there is a need that we have the research work on these subjects. ما معتقدیم که مطالعات عمیق این پژوهشکده و این پژوهشکده ها میتونه راهکارهای عملی برای دو کشور تهیه و ارائه کنه. We believe that the research studies and the deep research studies undertaken by these groups will provide the practical ways to both the countries. ما آمادگی همه بخش های تینک تنکی کشورمون رو با تینک تنکی ها در پاکستان اعلام میکنیم. We have the readiness of cooperation of our think tanks with the think tanks of Pakistan. و در پایان هم درخواست دارم که اگر افتخار بدن گروه مطالعاتی ایران در مؤسسه در این اندیشکده افتتاح بشود. And I would like to request that if give us the honor that a study group of Iran could be established in that esteemed think tank. در پایان از جناب آقای سفیر رضا محمد رئیس مؤسسه ایپری و همکارانشون به خصوص آقای اشتیاق علی مری برای سازماندهی و هماهنگی این نشست سودمند تشکر و قدردانی میکنم. And in the end, I would like to extend my gratitude to His Excellency Ambassador Dr. Raza Muhammad, the President of IPRI, and his colleague Mr. Ishtaq Ali Mahdi for hosting this event and our the coordination of the event. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. I would like to say goodbye to all of you. Thank you. Thank you. سوال وجود داره؟ Thank you so much, Your Excellency, for this enlightening address. We will move towards question answers, and I would request the audience to please keep your questions brief and short so we can get maximum number of questions. If we have questions, please raise your hand. First of all, at the end. Excellency Raza Khan from PTV World, Pakistan's only English channel, is just like Press TV of Iran. I've been to your great country twice, and the last one was to cover the Mustafa Science and Technology Awards in Iran. And your country is great; it has, developed despite the sanctions from the West, and we need to learn a lot from your culture and your indigenization, especially in the arms industry. It's not just one aspect. When you can work on that used to pass on Iran-Pakistan relations. That is Iran's relations with India, especially after the Indian spy Kulbhushan Yadav got in Chabahar, spying for India, Indian intelligence agency Iran. So that is one aspect which has the capacity to cast a shadow on our relations. Otherwise, we have good relations and we will proceed further. So what steps do you intend to take so that this concerns of Pakistan are allied, and no one like Kulbhushan or an Indian agent in China is allowed to create Tajik in Balochistan of Pakistani Balochistan. میگویم که آقای رضا خان هستم از شبکه PTV World. میگن که تنها شبکه دولتی هست که در سطح بین‌المللی فعالیت داره و میگن که برای پوشش جایزه مصطفی و به ایران میرن. ایران هم رفته بودن. میگن که ما تقدیر میکنم پیشرفتایی که ایران با وجود تحریم ها داشته به ویژه خودکفایی که در تولید سلاح‌ها و صنایع دفاعی به دست آورده است. میفرمایند که روابط دو کشور روابط بسیار خوبی هست. البته تنها چیزی و موضوعی که میتونه بر روابط دو کشور تاثیرگذار باشه اون موضوع فعالیت‌های جاسوسی هندی هست و یک موردشون کلبوشن یادیو هست که در چابهار دستگیر شده بود و میگن که تنها این بود هست که میتونه یه تأثیری بر روابط داشته باشه. سوال بنده این هست میگن که چه اقداماتی شما اتخاذ مینمایید که نگرانی هایی در رابطه با این موضوع نگرانی پاکستانی برطرف شوند و اجازه ایجاد هیچ گونه مشکلی بین عوامل داده نشود. خیلی متشکرم از سوالتون.
Thank you very much for your question. راجع به همین قسمت آخر سوال شما که اقدامات هند ممکن از خاک ایران علیه پاکستان سوال کردید. You have asked about the steps which has been taken by India against the Pakistani territory. من این موضوع رو دقیق نمیدونم واقعا جاسوس بوده یا نبوده. I exactly know about the nature of that subject, whether he was a spy or not. اما شما بدونید جاسوسی قدیمی ترین حرفه در دنیاست. You know that the spionage is one of the oldest professions of the world. قبل از تجارت و اقتصاد همه جاسوسی شروع شد در دنیا. Before even trade and the business. اینکه یه جاسوس به دزدی وارد کشوری بشه خب این ممکنه اتفاقا بیفته. Yes, when the spies come cowardly in a country, there is a possibility they can be catched up. جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد از خاک کشورش علیه هیچ کشوری به ویژه کشور عزیز پاکستان اقدامی صورت بگیره. Islamic Republic of Iran would not allow to utilize its territory to any of the countries, especially to the endeared country of Pakistan. دستگاه امنیتی ما همکاری‌های فشرده‌ای با هم دیگه دارن. However, the security apparatus have a close cooperation with each other. متشکرم. Thank you. Salam Agha. I'm Ali Jabir. I am environmental and defense journalist from APP, State News Agency. Sir, I had a quick question to you. As you mentioned in your speech that this non-unipolar world will be of East, the Eastern powers will emerge. But keeping in view the Indian attitude, the Indian hostilities, their hegemonic designs, do you think East will be able to gain that momentum, that power in the next world which will be non-unipolar? And another question is, sir, you mentioned about the indigenous capacity of Iran in healthcare sector. You developed the COVID vaccine in 6 months. Would you like to develop some working group with Pakistan, as Pakistan also tried to, overcome COVID very convincingly? So there should be a joint experience sharing in healthcare, technology transfer on healthcare to develop indigenous capacities in this area. Thank you, sir. Your comments on that. از خبرگزاری APP خبرگزاری رسمی هستم میگم که جناب علی اشاره فرمود به جهان که غیر قطبی هست و قطبای زیادی داره. میگم با توجه به رویکردی و امیال سلطه‌گرایانه‌ای که هند داره، در این شرایط شما واقعا میبینید که شرق غلبه خواهد کرد و قدرت به دست شرق میاد. و سوال دوم ایشون این است که میگن با توجه به ظرفیتی که در زمینه بهداشت ایران داره و جناب علی گونه اشاره فرمودید، از جمله تهیه واکسن و واکسیناسیون و واکسن و تولید آن، میگن با توجه به اینکه پاکستان هم با این بیماری فراگیر کرونا مبتلا هست، زمینه همکاری میان دو کشور و تبادل تجربیات و انتقال فناوری در رابطه با در زمینه بهداشت هم وجود دارد. در زمینه اینکه آیا شرق قدرت برتر جهان خواهد شد و نخواهد شد، بالاخره جهانی است که شروع شده، عصر جدیدی است. There is a new world and there the eastern power is emerging. هر کس هر چقدر هوشیارانه و هوشمندانه برنامه‌ریزی کنه در آینده جهان نقش خواهد داشت. Everyone who has prudently planning it will have the dominance in the world. حرف من این بود که جهان آینده مثل جهان گذشته نیست که یکی در غرب بشینه برای دیگران دستور صادر کند. My point was that the new world is not the world which was in the past that everyone can issue its commands. شرق شامل کشورهای زیادی است. And the East comprised of many countries, پاکستان، مالزی، اندونزی، including Pakistan, Malaysia, Indonesia, China. اتفاقا بیشترین جمعیت اسلام در همین جنوب شرق آسیا قرار داره. Incidentally, the major portion of the population of the Islamic world is living in the eastern portion. در همکاری که شما فرمودی جمهوری اسلامی آمادگی کامل داره. من در همه ملاقاتی که مسئولین دولت محترم پاکستان داشتم، آمادگی شرکت‌های دانش بنیان جمهوری اسلامی رو برای همکاری چه در زمینه حضور در پاکستان سرمایه‌گذاری و چه در تبادل تجربیات اعلام کردم. The areas where you have mentioned, Islamic Republic of Iran has the complete readiness
to cooperate. And during my call and meetings with the high-ranking officials of Pakistan, I have expressed the readiness of the Iranian knowledge-based companies for their presence and the investment in Pakistan, and also the exchange of technology and experiences with Pakistani در side. آینده خیلی نزدیک، یعنی ظرف هفته‌های آینده، مسئول بین‌الملل بزرگترین پارک علمی فناوری ایران در تهران به اسم پارک پردیس به پاکستان خواهد آمد برای همین گفتگو و رایزنی‌ها. In the next week, the International Affairs head of one of the technology parks of Iran and a famous park in Iran by name of Pardis will visit Pakistan to hold negotiations on these areas. ما دستاوردامو دستاورد کل جهان اسلام می‌دونیم، فقط مال خودمون نمی‌دونیم. Our achievements belongs to the Islamic world, not us. هر چقدر کشورهای اسلامی قوی بشن، مجهز بشن، به نفع جهان اسلام است. We want that the Islamic world should be strong, and it's in the benefit of the Islamic world. متشکرم. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Ambassador, for being here, and thank you for your services. As a business student, I really understand the importance of business and bilateral trade among two countries and how it is beneficial for countries, both of the countries. But I'm quoting Express Tribune here. It says that 35% of diesel being sold in Pakistan, it comes illegally via border. So, as a concerned Pakistani, I would ask this question, like to ask this question, that what measures are being taken by the authorities, by the border control authorities to cope this situation. My second question or advice would be that as Pakistani or as Muslim, we live in abroad. And since you talked about the respect of Quran, the trolls who try to mock our religious sentiments, that really hurts us a lot. So, as progressive Muslim, what should be our steps, or what should we do? We have these protests. We've seen that these protests led to violent protests. So they do not understand that our sentiments, our feelings. So, as a Muslim, I really like to, as you have traveled the world, you have experience of meeting and trying to understand their psyche. So, what should we do in that aspect? Thank you very much. Not question, lecture. میفرمایید که به عنوان یک دانشجویی که رشته بازرگانی میگم که من یک گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون را به شما نقل میکنم که 35% گازوئیلی که در پاکستان مصرف میشه به طور غیر قانونی از طریق ایران به پاکستان وارد میشه. میگن شما چه اقداماتی در نظر دارید مقامات ایرانی برای مقابله با این وضعیت؟ و سوالشون این است که به عنوان یک پاکستانی و مسلمان ما صحبت میکنیم احترام به قرآن و شما اشاره کردید به مقدسات اسلامی. میگن به عنوان یک مسلمان روشنفکر چه اقداماتی ما باید برای اتخاذ نماییم، چون ما اعتراض خود را کردیم، حتی اعتراض خشونت آمیزی هم علیه رویه خیانت به مقدسات اسلامی انجام شده، ولی اونها احساسات ما را درک نمیکنند. ما چه کار کنیم که اونها این احساسات ما را درک کنند و احترام بذارند به مقدسات اسلامی؟ در زمینه واردات گازوئیل و سوخت از ایران به پاکستان ولی درسته میاد؟ Yes. Regarding the imports of the diesel and the fuel from Iran, yes, it's being imported. من محاسبه‌ای که سر انگشتی کردم ما حدود 2 میلیارد دلار سالانه سوختمون زیر قیمت فوق خلیج فارس وارد این دو کشور پاکستان و افغانستان میشه. Annually, the fuel products worth $2 billion are being imported into Pakistan and Afghanistan. ما ترجیح ما اینه که این از کانال رسمی دولت پاکستان وارد بشه. It's our priority that we should channelize this trade. دولت با عرض مالیات و با توزیع عادلانه به همه مردم برسه. So government can get the taxes and there can be a just contribution and distribution to all the people. ما دیگه خودمون رو برای این کار به دولت پاکستان اعلام کردیم. We have announced our readiness to government of Pakistan. و اینا با شرایط خودشون باید بسنجن انشالله که بتونیم یه راه حلی پیدا کنیم برای این کار.
And we have the readiness to cooperate in this area according to the circumstances in Pakistan. اما به هر حال مردم پاکستان به این سوخت و به این انرژی نیازمنده. Anyhow, the people of Pakistan need this fuel and energy. ما نمیتونیم اینو به روی دوستان خودمون ببندیم. اون عملا واقعا درست غیر رسمی میاد ولی واقعا ما میدونیم داره میاد. میتونیم جلوش بگیریم نمیگیریم. And we cannot prevent this trade because this is the requirement of the people of Pakistan. انشالله که بتونیم یه راه حلی پیدا کنیم که طریق دولت رسمی وارد بشه که به همه مردم به صورت عادلانه توزیع بشه. Inshallah, we are striving to find a solution that it can be channelized and distributed in a just manner. در زمینه توهین به مقدسات اسلامی ما همه انبیا و همه کتب الهی رو مثل هم مقدس می‌شماریم. Regarding the desecration of the holy books and the holy prophets, we have the respect for all the holy prophets. ما نمی‌توانیم به کتاب‌های مقدس اونها توهین کنیم. And we cannot insult to their holy books. اونها قوانین بشری رو بر قوانین خدایی و قوانین آسمانی ترجیح میدن، برتری میدن. They give the priority to the human-made laws on the heavenly-made laws. اول ازش سوال میکنه چرا اجازه میدید به قرآن توهین میشه؟ میگه تو قانون ما نوشته شده توهین به هر کتاب مقدسی مجازه. Whenever we ask them why you allow the desecration of the holy books and the holy prophets, they say that according to their law, it's permissible. من از اونها سوال میکنم چطور هولوکاست اگر کسی اسم هولوکاست بیاره جرمه ولی اگر کسی به قرآن توهین کنه جرم نیست؟ I asked them that why the Holocaust is a crime in the Western world, but desecration of the holy books and prophets is not a crime. شما چگونه قوانین بشری به قوانین الهی ترجیح میدید؟ And we also asked them how you give the priority to the man-made laws on the heavenly laws. جوابی ندارن. They have no answer to this. راه ما انسجام جهان اسلامه. The only way is the unity of the Islamic world, واکنش همین واکنش به روشهایی که تا الان داشتیم and the same reaction we have shown, و ما میتوانیم در یک اقدام دستی جمعی کالاهای اینا تحریم کنیم. and we can collectively boycott their products. کشورهای غربی جونشون به اقتصادشون. Because the Western world countries they were to their economic sector. کشوراشون از کشورامون اخراج کنیم و رابطه رو قطع کنیم. And we also can relationship with the Western ما world. رو ناچار میکنن این کارو بکنیم و این کارو نمیخوایم بکنیم. And we have made to do it and to respect our holy books and holy prophets. راه هماهنگی جهان اسلام و واکنش دستی جمعی جهان اسلام است. The only way is the coordination among the Islamic world and the Islamic unity. Thank you very much, ambassadors. I'm General Raza. I am the DG at the ISRA, the Institute for Strategic Studies at the National Defense University. First of all, really grateful for your very open and candid talk. Nobody can deny the importance of Iran, the way it is geographically located, and its importance, and that is no wonder that is one of the reasons why Iran has been under sanctions for such a long time. You talked about the regional cooperation and regional integration, so I'll take the question forward in a way that you talked about SCO and BRICS. There's another organization which is ECO, Economic Cooperation Organization, of which Pakistan, Iran, and Turkey had been the founding partners, and then later on the Central Asian states also came in. So how do you see the future of this once you talk about the regional coordination, especially once you talk about Pakistan and Iran's bilateral trade? One of the biggest obstacle is the lack of banking channels which are present amongst the two. If you have to trade in dollars because of the sanctions, there is an issue. So is there any progress so you can trade in non-dollar terms so that you can increase this trade? Second part of the question is Chabahar and Gwadar port. Some people say that these are sister ports. Some people say that they are rival ports. How do you see these two ports going into the future? One is being, in a way, in Pakistani side, it's being operated
by the Chinese, and in your case, the Indians have got a real stake in that. So where do you say that how is it going in the future? And last but not the least, the regional integration of Afghanistan is very important in ECO also. So is there any way that Pakistan, Iran, along with the regional countries, can contribute to the stability of Afghanistan? Thank you. آقای جنرال رضا هستم از دانشگاه NDU. میگن که خیلی متشکرم بابت صحبتایی که جناب علی فرمودید. میفرمایید که اهمیت جغرافیایی ایران خیلی مهم است و یکی از دلایلی که از زمان زیادی ایران تحت تحریم هست محیط جغرافیایی ایران هست. میگن که برای به همکاری های منطقه‌ای مثل سازمان همکاری شنگهای بریکس اشاره فرمودید و یکی از سازمان های این منطقه‌ای سازمان ایکو هست که پاکستان، ایران و ترکیه بنیانگذار این سازمان بودند. میگن که شما آینده این سازمان را چگونه میبینید با توجه به اینکه پاکستان و ایران میتونن که تجارت خود را افزایش بدن و یکی از موانعی که در راه تقویت و افزایش تجارت میان ایران و پاکستان وجود داره عدم وجود کانال های بانکی هست. میگن که چون اگر به تجارت در دلارها انجام میگیره مشکل تحریم ها وجود داره و چگونه ما تجارت خود را بدون استفاده از دلار ما میتونیم پیش بریم. و میگن که موضوع دوم اون بندر چابهار و گوادر هست. برخی از افراد این را دو تا بندر خواهر قلمداد میکنن و برخی از افراد اون را دو تا بندر رقیب یکدیگر میخونن. میگن که از یک سو چینی ها بندر گوادر دارن توسعه میدهند و سوی دیگر هندی ها در بندر چابهار مستقلات را به دست آوردن. میگن که در این چشمانداز شما چگونه را میبینید؟ و آخرین سوالش این است که با توجه به اینکه در سازمان های ایکو ما همکاری را اگر افزایش میدیم و پاکستان و ایران چه نقشی برای ایجاد ثبات در چارچوب سازمان ایکو در افغانستان میتونید ایفا کنید؟ در زمینه همکاری اکو ما در چارچوب اکو بین ایران، پاکستان و ترکیه ما توافق داریم هم راه آهن و هم راه شوسه رو توسعه بدیم. Under the ECO agreement, the three countries, Pakistan, Iran, and Turkey, has an agreement to have the road links and the rail links. ما سه کشور رو هم بیش از 400 میلیون جمعیت داریم. The three countries has more than 400 million of population. همین دو کانال و کریدوری رو فعال کنیم اصلا نیاز به نداریم از هیچ جای دنیا. همین سه کشور میتونیم نیازهای متبادل همدیگه رو تامین کنیم. And if we activate these corridors, and the three countries can fulfill the requirements of each other, and they will be self-sufficient, and there will be no need for them to any other country. این راهن از اسلام آباد تا استانبول میرفته، ITI معروف است. There has been a rail link framework. در سیل اخیر پاکستان از اسلام آباد تا کویت تقریبا قطع شده. During the recent floods in Pakistan, the link has been disconnected from Islamabad to Quetta. البته پهنای ریل رو باید بروز کنیم، گسترش بدیم. There is also need of upgrading of the bridge. الان از کویت تا اسلام آباد تقریبا البته میره تو زادات چی میشه جابجا میشه ولی برقرار هست. The rail link between the Quetta and Zahdan is established at the moment, and there is a transshipment from Zahdan to upward. در زمینه کامیون هم مسئله سوخت و کامیون‌ها رو حل کردیم که کامیون‌هایی که از ترکیه میان و از پاکستان میان ما در داخل کشور سوختشون با کارت میدیم که بتونن راحت تردد کنن. We have also resolved the fuel issue of the trucks which are entering from Turkey and Pakistan. با این دو توافق در چارچوب اکو
پاکستان میتونه کالاهاش رو راحت به اروپا و به آسیای میانه و قفقاز برسونه. By revival of this agreement, Pakistan can easily move its products and goods to Europe and the Central Asian countries. و یکی از مهمترین خطوط کریدوری شرق به غرب رو خواهد بود. And it can be one of the important east to west corridors. ما چابهار و گوادر رو مکمل هم میدونیم. We think that the Chabahar and Gwadar ports are the complementary to each other. کراچی تا ریمدان زیر 600 کیلومتر فاصله. The distance between the Karachi port and the border crossing point is only 600 kilometers. از گوادر تا ریمدان حدود 80 کیلومتر. And from Gwadar to Rimdan is 80 kilometers. از ریمدان تا چابهار 120 کیلومتر. And from Rimdan to Chabahar it's 120 kilometers. آمادگی کامل رو اعلام کردیم در همکاری دو جانبه و سه جانبه با پاکستان و چین این کریدور رو رسم کنیم. We have announced our readiness to the Pakistan that we can activate this corridor bilaterally and trilaterally with China. چابهار تا زاهدان یه مقداری کمی مونده که راهنمون وصل بشه. There is a little portion left to connect Chabahar to Zahdan. و به زودی اینم اینجا انجام میشه. And in near future, this connection will be established. و پاکستان از این طریق راهن میتونه هم با کریدور شرق و غرب هم کریدور شمال جنوب انشالله متصل بشه. And Pakistan can make its connection to the east and west corridor and also from south to north corridor. جمهوری اسلامی روی این موضوع بسیار اصرار داره که انشالله کار به تحقق پیدا بکنه. And Islamic Republic of Iran we very much wanted to implement these projects. و اینکه کشورهایی در بعضی از بنادر سرمایه گذاری کنن یا نکنن خیلی نمیتونه. در جهان آینده جهان گفتم هم پیمانی های ممکنه کسی در یک مواضعی با کشوری مشکل اختلاف داشته باشه در جای دیگه همکاری داشته باشه. The investment of the countries in one port or the other port is not very important, and there's possibility if there is a disagreement in one subject, they can have the agreement on the other subjects. ما در چابهار آمادگی پذیرش سرمایه‌های چین و پاکستان و هر کشور دیگه‌ای حاضریم بپذیریم و اونجا سرمایه‌گذاری کنیم. We have the readiness to accept the investment of Pakistan and China in Chabahar port. ما انحصاری به هیچ بندری رو به هیچ کشوری نخواهیم داد و ندادیم و نخواهیم داد. And there is no monopoly of any country in any of our areas of the ports. در مورد افغانستان بله ایران و پاکستان دو کشور مهم هستند و متاسفانه از پاکستان از افغانستان هم ناامنی‌هایی و یک مشکلاتی برای دو کشور به وجود آمده بعد از شکست آمریکا در افغانستان. Afghanistan is an important for Pakistan, both Pakistan and Iran, and there is insecurity and issues and problems emerging from that country. دو کشور مذاکرات فشرده‌ای داریم انشاءالله با هم در این مورد با هم داریم کار می‌کنیم. The two countries are closely negotiating on that subject and they want to promote their cooperation in this area. انشاءالله نتیجهش به نفع هر سه کشور و هر سه دولت باشه. And the result of these negotiations by grace of Almighty Allah will be in the benefit of in three countries. Thank you. I'm Abdullah Moman from Dawn News. As Pakistan have two very short. Pakistan is facing hurdles regarding the multi-billion dollar Pakistan-Iran gas pipeline. You are also facing, your country is facing sanctions. So what will be the future framework of Iran and Pakistan regarding this? And the second one is the free media and women rights are in chains reportedly in Iran. Is in near past, various human rights defenders, women rights activists and journalists have been imprisoned in Iran. So what is your viewpoint on this? Thank you. میگن دو تا سوال دارم یکی اینه که پاکستان مشکلات 2 میلیاردها دلار در رابطه با خط لوله گاز ایران پاکستان دارد و شما هم تحت ترین هستید چه چارچوبی برای اجرای نمودن این طرح در آینده در نظر دارید
دوم اینه که با چه پروژه‌ای؟ خطر ایران پاکستان دوم میفرمایند که اون آزادی رسانه هایی و آزادی زنانی یک موضوعی هست که در ایران در گذشته بسیاری از اصحاب رسانه‌ای به اونجا بازداشت شدند. موضع شما در رابطه با این موضوع چیست؟ در زمینه خط گاز ما اطلاع دارید ما تا لب مرز پاکستان همه وظیفه خودمون انجام دادیم. گاز لوله رو تا مرزهای پاکستان رسوندیم. As you know that under the IP gas agreement, we fulfilled our commitments under this agreement. دو کشور ارادهشون رو اعلام کردن. شما دیدید مصاحبه هم وزیر نفت پاکستان هم وزیر خارجه پاکستان به این که ما اصرار داریم که این پروژه رو اجرایی بکنیم. There is a resolve by the both the countries, as you might have seen interview by the Honorable Minister for Petroleum of Pakistan and also Honorable Minister for Foreign Affairs of Pakistan that they told that they want to implement this project. و انشالله داریم سرگرمیم که راه حلی پیدا کنیم که به نفع که دو کشور رو بدون اینکه به پاکستان هم آسیبی وارد بشه بتونیم کار رو انجام بدیم. And we are working on a solution that could be in the benefit of the both countries and there is no damage to Pakistan. گزینه‌های متعددی رو دو کشور در حال بررسی دارن. The various options are under consideration by both the countries. اجازه بدید به نتیجه برسه بعد نتیجهش عملاً با ورود گاز به پاکستان ببینید انشاءالله. And we want to implement and the result will be in the shape of importation of the gas to Pakistan. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما ایران یک کشور آزاد. The answer to your second question is that Iran is a free country. آزادی مطبوعات، آزادی اعتراضات، آزادی هجمات در ایران هر روز وجود داره. There is freedom of the speech, the freedom of the protest and the freedom of gathering in Iran. در سال گذشته همونجور که شما بدید یک اعتراض رو دیگران اومدن برآوردی کردن و همون تروریست‌ها از خارج عازم ایران شدن و اعتراضات رو به اغتشاش تبدیل کردن. Last year there has been the exploitation of some protest gatherings in Iran and they converted the protest into the disturbances. و شما دیدید که بعضی از کشورهای غربی دستپاچه شدن و فکر می‌کردن دیگه تمام شد و خوشحاله که 4 روز دیگه در تهران خودشون می‌بینن که یه آب نبود بلکه سراب بود. Some Western countries they were propagating and they believe that in the near future they will be in Tehran and there will be a government of their favor in over there. برخورد ما با اغتشاشگران حتما بهتر از برخورد فرانسه با معترضینش بود. Our treatment with the protesters was much better than the treatment which was made by the French government to their protesters. حتما آرامتر و بهتر از برخورد آمریکا با اغتشاشات داخلی خودش هست. There was that was very much smooth than the protest in the other areas. و تنها چند روز بعد از اغتشاشات همه افرادی که بازداشت شدند مورد عفو رهبری قرار گرفتن و آزاد شدند. And most of the people which were arrested they were released after the orders and commandments by the supreme leader. ما در مسئله مطبوعاتمون هیئت منصفه داریم. And in the media as a form that is monitoring the media. و اگر کسی ممکنه بعضی خبرنگار رسانه‌ای از خط قرمزها خط قانون عبور کنه مدتی هم بازداشت بشه ولی به طور طبیعی زود بررسیدگی میشه معمولا هم مورد عفو قرار میگیرن و آزاد میشه. Sometimes is if there is a violation of the law there the action is against them but most of the time they are released after that. حفظ امنیت برای همه کشورها، حفظ قانون و مقررات برای همه کشورها محترم هست در کشورهاشون و کشور ما هم جز همون کشور است. Maintenance of the security and the maintenance of the law and the order situation is respectful and priority of any country. Thank you. Due to time constraints, we will only be taking 3 more questions. Sir, please. Excellency Ambassador, thank you very much for your
very frank and broad-based talk. My name is Amir Gauri. I'm the editor of the news Pakistani newspaper. You would agree that rhetoric at times is very attractive, but reality is stark and serious. So whatever we are discussing here, it basically comes across very rosy, music to the ear. Iran has been facing international sanctions for the last 40 years. In your opinion, as an ambassador and a diplomat, do you see any time frame when these sanctions will be lifted and Iran would be allowed to participate as an active member of the region? And second question is that after the recent relationship renovation between Iran and Saudi Arabia, do you think that when we are talking about a lot of groups here, that there's a possibility that these countries should trade in a currency which is not dollar? میفرمایند که 40 سال گذشته ایران با تحریم ها مواجه هست. شما میتونید یه چارچوبی بدید که تحریم ها اون چارچوب و اون زمانی لغو خواهد شد و ایران جزء عضو کشورهای منطقه در میاد. دوم اینه که با توجه به بهبود روابط میان ایران و عربستان میگن که آیا کشورهای این منطقه میتونن در یک اسکناسی که دلار نباشه تجارت فیما بین خود داشته باشن؟ ما عضو کشورهای منطقه و عضو کشورهای جهان هستیم. We are the member of the regional countries and also the member of the Islamic world. لازم نیست کسی ما رو بپذیره. There is no need for the acceptance by the other countries. 40 سال بله تحریم‌های ظالمانه بر کشور ما تعمیل شده. Yes, we are facing the unjust sanctions since 40 years. با وجود این تحریم‌ها پیشرفت‌هایی که من بخش خیلی کمیش رو اشاره کردم رو به دست آوردیم. Despite these sanctions, we have made the achievements, a small portion of which has been mentioned by myself. ما به خاطر تحریم‌ها راه صحیح خودمون رو تغییر نخواهیم داد. And in view of the sanctions, we cannot change our right path and right course. همواره گفتگو کردیم برای اینکه بتونیم از راه صحیح همین تحریم‌ها هم رفع بشه. We have always open to discussions and negotiations for the removal of the sanctions. تعمیل دیگران رو نمیپذیریم. But we cannot accept the hegemony of the others. ما اونقدر به راههای رفع تحریم و دور زدن تحریم و خنثی کردن تحریم میاندیشیم کمتر به اینکه اونها بیان تحریماشون رو بردارن میاندیشیم. We are considering the options how we can overcome these sanctions and how we can effectively face the sanctions. These are the options on which we are working. در مورد رابطه عربستان چی صحبت؟ میگن که بهبود رابطه کشورهای منطقه میتونن که یک اسکناس غیر دلاری تجارت. ببینید دلار آمریکا چیز خورده، ترک خورده. سیطره دلار آمریکا بر دنیا ترک برداشته. There has been a damage on the dominance of the American dollar. امروز با پول ملی کشورها خیلی کشورها دارن با پول ملیشون تجارت میکنن. Many countries are international currencies. ارزهای قوی بخشی از تجارت جهانی رو داره بر عهده میگیره مثل یوان چین مثل بعضی از پولهای دیگر کشورها. And there are some other currencies like yuan. They are emerging as a strong foreign currencies. ما همیشه منادی وحدت جهان اسلام بودیم و هستیم. We have always supported the unity of the Islamic world. واقعیت صحنه اینه که دنیا به ما نیازمنده، به جهان اسلام نیازمنده، ما اونا نیازمند نیستیم. This is a reality that the world has the need to the Islamic world. هم غرب و هم شرق به انرژی ما که در خاورمیانه تولید میشه نیازمندن. Both the east and west they need the energy which is produced in the Middle East. انشالله همکاری ما و عربستان و همکاری جمعی ما کشورهای اسلامی در منطقه بتواند یک پول رو برای مبادلات بین خودمون ایجاد کنه که دیگه نیازمند به استفاده از دلار و یورو و سایر ارزهای دیگر نباشیم. Inshallah, we hope that by our cooperation with Saudi Arabia and other regional countries, we can reach to agreement to have a currency other than the dollar or the euro, a regional currency, and through that currency we can make the trade transactions. من خاطرات کسینجر خوندید. You might have read
the Kissinger's memories. میگه من موقعی که دلار آمریکا شد پول اساسی برای تجارت بیرون گفتم الان ما دیگه ابرقدرتی. He told that when dollar became the world trade currency, so we felt that the America has become a superpower. و اخیرا اخطار داد به دولت آمریکا اگر دلار از پول اصلی تجارت بین المللی حذف بشه یا آسیب ببینه به همون اندازه شما از قدرت برتر دنیا خواهی افتاد. Recently, Mr. Kissinger has warned the American officials that if there is a weakness in the dominance of the American dollar, there is a weakness in the power of United States. از دید ما این مسئله روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. In our viewpoint, there is a weakness and the increasing weakness in the American dollar. و البته آرزوی ما هم همین است And this is our evaluation. که دلار پایانش جشن گرفته بشه در بازارهای جهانی. And we are witnessing the celebration of the end of dollar. متشکرم. Thank you. The person at the back. Assalamu alaikum, Your Excellency. There are many things that can be and must be done between two countries. One suggestion can be joint production at some bordering place between Pakistan and Iran, like in Balochistan. As Pakistani goods are becoming non-competitive due to cost of production issue, and Iranian goods, they are facing some non-economic or political hurdles. So I think it will benefit both of the countries. میفرمایند که آیا تولیداتی در مرزهای دو کشور در مرز بلوچستان میان دو کشور میشه تولید کرد با توجه به اینکه کالاهایی که پاکستان تولید میکنه به خاطر اون هزینه های بالای انرژی که داره غیر رقابتی شده و کالاهایی که در ایران داره تولید میشه با موانع غیر اقتصادی مواجه هست. آیا میشد که تولیدات مشترکی در مرز داشته باشیم؟ حتما ما بازارچه‌های مرزی و اینا یکی از کارهامون همینه که بتونیم اونجا کارهایی و تولیدات مشترکی هم داشته باشیم. Yes, definitely. One of the objectives of the common border market is that we want to have some joint manufacturing at these border markets. همین الان بعضی از سرمایه‌گذاران دو کشور در چابهار و در زاهدان یه سرمایه‌گذاری مشترکی رو انجام داده. At the moment, there has been the joint investments at Chabahar and also Zahdan. به هر حال ایران و پاکستان به دلیل مرز مشترک به دلیل نزدیکی بنادرمون ارزان ترین حمل و نقل رو در دنیا بین دو کشور میتونیم داشته باشیم. Iran and Pakistan has the common border and border closeness, and the close ports can have the cheapest transportation. دو کشور و حمل و نقلشون و قیمتشون نسبت به هر کاری از هر جای دنیا وارد کنیم مزیتش بهتر هست و بیشتر. So, in view of the cheap transportation and the closeness of both the countries, the products they are acquiring from each other, they will be the cheapest one. Thank you so much, Your Excellency, for the answers. I would request Dr. Ambassador Raza to please conclude the remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Once again, it's a great honor and pleasure, Excellency. And it is very seldom that our hall is so full and so crowded. And it is, I think, because of your presence here that we have people from all over the country, I would say in a way from the international community, from academia, from scholars. We are honored to be joined by the Director General ISRA and Chairman of the Institute of Strategic Studies also. So very grateful. We have Professor, our great mentor with us, and so many other people. So it is one of the very rare occasions that we have so many people sitting here and listening to you. And I must appreciate, sir, that the way you spoke, it was a real scholarly speech. The questions were very candid and some questions were very pointed as well, but the answers were wonderful and forthright. Will you like to translate or can I continue?
این افتخار بزرگ بنده هست چون کمتر مورد پیش میاد که این سالمی که در اینجا هست بود و که این که افراد در اینجا حضور داشته باشند. میفهمم که شما در جمع پژوهشگران و این افتخار بنده هست که رئیس در واقع مطالعات رابردی یه اسرا در اینجا حضور دارن، همینطور رئیس مطالعات رابردی در اینجا حضور دارن و پروفسور گریتمن هم اینجا حضور دارن و یکی از مواقع بسیار نادری هست که ما این که در واقع حضور گسترده مردم را داشتیم و یک سخنرانی بسیار خوبی هم جنابالی داشتید و سوالاتی که انجام شدن خیلی اطلاعات بودن و پاسخهایی که داده شده پاسخهای بسیار خوب و شایسته‌ای داده شده. I think the ambassador explained very well the transition of the world from bipolar to unipolar for some time, then unilateralism, and then back to the multipolar world. But unfortunately, despite the efforts, desires, the world cannot stay away from the geopolitics. It comes back again and again to geopolitics. And today, we see another global competition heightening, that is China and United States of America. The second thing which I want to register as an appreciation for Islamic Republic of Pakistan, it is one of the most resilient countries of the world, which has sustained, prolonged, toughest sanctions for decades and still persevered, stood up, progressed, and has fought back like a phoenix from the ashes. Sir, there is no dearth of the areas where Pakistan and Iran can cooperate. I will begin it with what you said, with a border which is not a securitized border, but a border which is full of the facilities, of the opportunities, the people of both the countries. There was a question about the petrol. There was a question about the Iranian products. I'm not giving you an official answer, but as a scholar, I can tell you that is very, very important for the people of Pakistan in living those areas. Those things act as lifeline to the people of those areas. So it is a kind of mutual understanding that this semi-regularized, semi-official trade continues, and it will be regularized more. And without this, perhaps Pakistan would have problems, and especially the electricity and fuel and so many eatables. Sir, you have identified, I think, your priorities. We appreciate those. It is trade, it is transnational terrorism, drugs, diseases, poverty, climate challenges, and so on. I think both the countries have a lot to do and cooperate. Last point, which General Muhammad Raza Azad also highlighted, is the peace in the region. I think the neighbors of Afghanistan have a responsibility to bring peace in Afghanistan. And if Afghanistan is peaceful, we all will be peaceful. If Afghanistan is peaceful, Belt and Road Initiative, the CPEC will thrive. If Afghanistan is peaceful, the China-Iran agreement will actually bear best fruits. And about the Chabahar, my thinking is that Chabahar is not a competitor. It is going to become a sister and complementary port to Gwadar, inshallah, and very soon. With these few words, sir, once again, very grateful to you, and I would request all of you to give a ovation, befitting ovation to the ambassador.
Sir, I would request you to please present memento to our honorable chief guest. Please, please. Thank you so much, everyone, and media group. Ladies and gentlemen, this brings us to the conclusion of today's proceedings. I thank you all for your patience and contribution. Please join us for the tea. Thank you.